Good afternoon, all. Welcome all to. Good afternoon. Yeah. So I welcome all for the seminar session of health and physical education. I welcome Shravani ma'am to take the given topic as digestive system. Thank you, Nitish. Good afternoon, everyone. I am Shravani. My topic for today's session is digestive system. So, in this topic, I am going to discuss about digestive system, and how it works, and what are the organs involved in this process, and what are the problems of digestive system problems, and tips to maintain a healthy digestive system. I'll begin with digestive system. What is digestion? Can anyone? What is digestion? Breaking the food Yes, Sunita ma'am, your voice is little bit breaking. I could hear breakdown, right? Yes. So digestion is nothing but it is the how our body will turns the food we consume into nutrients or the energy which is required for growth and cell repair. So after consuming food or the liquids, the digestive system what it will do is it will break them down. It will break them down into basic parts. So what are the basic parts means carbohydrates, protein, fats, vitamins. So these are the basic nutrients which are required for our body. So after excuse me, just a minute. Sorry for the disturbance. Actually, there is network issue. So it will break down other food we consume. It will break the digestive system will break down them into the basic nutrients called carbohydrates, protein, fats, and vitamins. So why do we need nutrients? Why do we need nutrients? Sorry. Yeah. We need nutrients. Yeah. Go ahead. to maintain a healthy life. Yes, exactly. To maintain a healthy lifestyle, nutrients are very important parts. Very important part. So how does this digestive system works? Let us know. So and also organs which are included in this digestive process. So organs which are involved in this process are hollow organs and solid organs. So under hollow organs, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. These all comes under hollow organs. And in solid organs, pancreas, liver, gallbladder. These are comes under solid. So organs which are involved in this process are hollow organs and solid organs. So, excuse me, just a minute. Yes, the first step of this process is mouth. The digestion takes place from mouth. So what will happen when we eat? When we consume the food will travel from mouth and then to esophagus. What is this esophagus? This is the organ which will push the food from the mouth down to the next part of the digestive system, and the next part is stomach. In stomach, what will happen? The food will be combined with certain acidic juices produced by glands in the stomach. So after mixing, after combining of this acid with the food, this stomach will push us. It will empty means it will push to the small intestine. So after reaching the food to the small intestine, the muscles of the small intestine will mix the food which are present. Mix the food with the digestive juices of small intestine,
And apart from that, along with that, juices produced by pancreases and liver. So after reaching to small intestine, it will combine with the certain juices produced by small intestine and also produced by pancreases and liver. So this what this digested juices will do, it will helps to break down the food into carbohydrates, fats and vitamins. And after combining with these juices, and it will move to the large intestine. In large intestine, what will happen is the undigested food. Everything we eat, not all the food will break down. It will not get digested, no? So that undigested food which is there, it will, in the large intestine, what will happen is, it will absorb water and remaining nutrients which are present in that undigested food. It will absorb large intestine, it is nothing but large intestine. It will absorb water and remaining nutrients which are present in unwanted, waste or undigested food. And it will transform it into the solid stool. This is the last step in this digestive system process. So let us know, till now we have discussed about hollow organs. Now let us discuss about solid organs. That is nothing but pancreases, liver, gallbladders. What they will do means, pancreases and liver, they will release they will produce digestive juices. What does digestive juices will do? It will help, I have already said that it will help the foods to break them down into carbohydrates, proteins and fats. And this liver is a important and another important function of the liver is it will create a bile. What is bile? Can anyone? What is bile? Yellow color fluid. Yes. Bile is nothing but it's a fluid produced by liver which is in yellowish brown color. And gallbladder. What is gallbladder? Gallbladder is it is a small pouch. It's a small pouch that stores the bile made in the liver. So these are the organs involved in the process. Some organs involved in the process of digestive system. And let us discuss about the problems. What are the common problems which we face? Digestive system problems. So a few common digestive system problems include acid reflux and gastroesophageal reflux disease. And the symptoms of this acid reflux and gastroesophageal reflux disease is a burning sensation in the chest and sometimes up to the throat, and a sore throat at the back of the mouth, and trouble swallowing, dry cough. These all are the symptoms of acid reflux and gastroesophageal reflux disease. And another problem is gallstone. Gallstones and the symptoms of this gallstone disease, gallstone problem is fever, jaundice, vomits, etc. These are the few symptoms. Next, the third problem is bowel syndrome, IBS. So the symptoms of this irritable bowel syndrome is that it is these symptoms include abdominal pain and constipation, mucus in the stool. And let's move to fourth problem, that is hemorrhoids. So symptoms of this hemorrhoids includes bleeding during bowel movements, itching or irritation around the anus, swelling around the anus. These are the few common digestive system problems
which includes acid reflux and GERD, gallstone, irritable bowel movement, hemorrhoids. And let's move to the few tips to maintain our digestive system healthy. First thing is we have to exercise regularly. We have to exercise regularly, and we have to avoid eating processed meat, and we have to consume enough calcium and vitamins D, and we have to consume water, and we have to consume whole grain cereals. Next, this whole grains contains more fibers and nutrients than white enriched grains products, and help our good colon bacterial flourish. So these are the few steps to maintain our digestive system healthy. And thank you. Okay, thank you, Shravani. So I request everyone to give your feedback in the chat box. I welcome Bhargavi ma'am to give us a seminar on circulatory system. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Bhargavi. Now I am discussing about circulatory system. The circulatory system is also called cardiovascular system. It is an organ system that permits blood to circulate and transport nutrients such as amino acids, electrolytes, oxygen, carbon dioxide, hormones, and blood vessels, and to provide nourishment and help in fighting diseases, and stabilizes body temperature and pH value, and maintain homeostasis. The study of properties of blood flow is called. Hello. Yeah, we are listening. Yes, Bhargavi. The study of properties of blood flow is called Circulatory blood flow. Study of blood when it comes, no? Hematology. Okay. Circulatory system is divided into two systems. The first one cardiovascular and second one lymphatic system. Cardiovascular system means which distributes blood, and the next one which lymphatic system which circulates lymph. Lymph means a colorless fluid containing in white blood cells. First of all, I am discussing cardiovascular system. Cardiovascular system is a transport. It is a transport system of the body. This system has three components. First one, blood, heart, blood, and blood vessels. This cardiovascular system, it also includes two circulations. First one, pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation transports deoxygenated blood. Deoxygenated blood means impure blood from the deoxygenated blood from the right side of the heart to the lungs. Whereas systemic circulation carries oxygenated blood from the left side of the heart to all tissues of the body. This systemic circulation has two functions.
First one, micro circulation and macro circulation. Micro circulation is the circulation of blood in smallest vessels, whereas macro circulation of blood from the organs. Next, blood consists of plasma. First one, plasma, red blood cells and white blood cells, platelets. And next come to the arteries. Arteries are red in color. These arteries are present in the left ventricle of the heart. And these arteries are part of circulatory system. These arteries carry oxygenated blood from the heart to the tissues of the body. Each artery is a muscular tube lined by smooth tissue and has 3 layers. The first one is intima, second one adventitia and endothelium. Intima is the inner layer of inner layer. Adventitia middle layer, 3 layers, middle layer. Endothelium outer layer. Whereas next one, capillaries. Blood capillaries. A capillary is an small blood vessels located within the tissues of the body and that transports blood from arteries to veins. Capillaries are blood containing structures that connect arterioles and venules. These capillaries merge to bring blood into the venous system. Next one, veins. Veins are located in the center of the leg near leg bones and enclosed by muscles. These veins are blood vessels that carry blood towards the heart. Mostly veins carry deoxygenated blood from the tissues of the tissue back of the heart. Capillaries. These capillaries has 2 major veins. This veins has 2 major veins. First one, superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava is located in the upper chest region and is formed by the joining of the brachiocephalic veins. And the next one, inferior vena cava, is the largest vein of the human body. It is located at the posterior abdominal wall on the right side of the aorta. Aorta and upper side of the heart. Aorta upper side of the heart lo akkada untundi. Next, coronary vessels. The heart itself is supplied with oxygen and nutrients through a small loop of systemic circulation, and it derives from the blood contained within the 4 chambers. 4 chambers means left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. Portal. And next one is heart. What is the shape of heart? Hello? The heart will be in the heart shape itself. Fist shape, I think so. Conical. Fist. Heart is in the shape of Fist. Fist. ఫిస్ట్ సైజ్ లో మన మేడం, చేతు ఫిస్ట్ సైజ్ Fist. సో షేప్ అడుగుతుంది. Shape. Conical in shape. This heart pumps oxygenated blood to the body and deoxygenated blood to the lungs.
in the human heart there is one atrium and one ventricle for each blood circulation, and with the both systemic and pulmonary circulation there are four chambers, right left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs, as well as pulmonary vein passed into the left ventricle to pumped through the aorta to the different organs of the body. Whereas this the coronary circulation system provides a blood supply to the heart. రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. లంగ్స్, నెక్స్ట్ వన్ లంగ్స్. Oxygen deprived from the superior and inferior vena cava enters the right atrium of the heart and flow through the tricuspid valve. Tricuspid valve means right atrioventricle valve into the right ventricle. Pulmonary vein returns gas exchange occurs in the lungs, whereby CO2 is released from the blood and oxygen is absorbed. And next one, brain. Brain has a dual supply, means front and from arteries in the front and back side. These are called anterior one front, posterior one back side. The anterior circulation arises from the interval carotid artery and supplies in front of the brain. And next one, posterior circulation arises from the vertebral arteries and supplies the back of the brain. The circulation from the front and back join together at the circle of Willis. And the next one, last one, lymphatic system. This lymphatic system is a part of immune system. Lymphatic system is a network of lymphatic vessels and lymphatic capillaries, lymph nodes and organs. This lymphatic tissues and circulating lymph. These vessels carry clear fluid called lymph towards the heart, and the main functions of this lymphatic systems is the removal of excess fluids from the body tissue, and the next one, production of immune systems, and the main function is in adaptive immune system. That's it. Thank you. Thank you, Bhargavi ma'am. I request everyone to give your feedback in the chat box for Bhargavi ma'am. Bhargavi ma'am, you can reply in the chat box, ma'am. Thank you. Okay. Now I welcome Subhashini ma'am to give you a seminar on the selected topic like muscular system or skeletal system. సుభాషిణి మ్యామ్, నితేష్, సుభాష్నికి నెట్ ప్రాబ్లం ఉందంట, లాస్ట్ లో చెప్తా అని మెసేజ్ చేసింది నాకు, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టినా నేను. ఓకే 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 సరే, నేను చూసుకోలేదు, పర్లేదు. సో శ్రీవాణి మ్యామ్, ఆర్ యూ రెడీ? రెడీ నితేష్. ఓకే, మీరే చెప్పారు అనుకుంటా, నాకు తెలిసి. ఓకే, సో మ్యామ్ ఇంకోటి, ఐ వెల్కమ్ శ్రీవాణి మ్యామ్ టు గివ్ యూ సెమినార్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. Okay. Good afternoon, everyone. I am going to explain about
హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, మానవ శ్వాస వ్యవస్థ నిర్మాణం మరియు పనితీరు. మనుషులు తమ శరీర శక్తి అవసరాల కోసం ఆక్సిజన్ను గాలి నుండి గ్రహిస్తారు. దీనికోసం గాలి నుండి ఆక్సిజన్ను వేరు చేసి మన శరీరానికి అందించాల్సిన ఒక వ్యవస్థ అవసరమవుతుంది. అదే మానవ శ్వాస వ్యవస్థ, హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఇది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా గాలిలోని ఆక్సిజన్ను పీల్చుకొని శరీరంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటకు వదులుతుంది. ఈ వ్యవస్థలోని వివిధ భాగాలు మరియు వాటి పనితీరును గురించి తెలుసుకుందాము. శ్వాస వ్యవస్థలో మొదటి భాగం ముక్కు లేదా నాసికా రంధ్రాలు. గాలి ఈ నాసికా రంధ్రాల ద్వారా శ్వాస వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించును. వీటిలో ఉండే వెంట్రుకలు ధూళి కణాలని వడపోసి అవి లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయి. ముందుగా నాసికా కుహరం అంటే నాసల్ క్యావిటీ. నాసికా రంధ్రాలు నాసికా కుహరంలోకి తెరుచుకొని ఉంటాయి. ఇవి జిగట పదార్థంతో కప్పబడి తడిగా ఉంటుంది. ఈ జిగట పదార్థము మనం పీల్చుకున్న గాలిలోని దుమ్మును ఆకర్షించడంతో పాటు ఆ గాలిని వెచ్చగా తేమగా మార్చును. అలాగే ఆ గాలి ఉష్ణోగ్రత మన శరీర ఉష్ణోగ్రతతో సమానంగా ఉండేలా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రసని అంటే పారింక్స్. ఇది నోటి నుండి వచ్చే ఆహారం మరియు ముక్కు నుండి వచ్చే గాలి రెండిటికి ఉమ్మడి మార్గము. నెక్స్ట్ ఉపజిహ్విక. ఇది వాయునాళం ప్రారంభంలో ఉండి ఒక తలుపులాగా పనిచేసే కండరపు కవాటం. ఇది ఆహారనాళంలోకి వెళ్లే పదార్థాలు పొరపాటున వాయునాళంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటుంది. నెక్స్ట్ స్వరపేటిక లారిన్ గాల్గియా. వాయునాళంలోని పైభాగంలో గట్టి బాక్స్ వంటి స్వరపేటిక ఉంటుంది. నిశ్వాస సమయంలో గాలి వాయునాళం గుండా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు స్వరపేటికలోని స్వరతంత్రులు ప్రకంపనాలకు గురి చేయటం వలన మనం పాటలు మాటలు లాంటి శబ్దాలని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ దీనిలో ఒక భాగము వాయునాళము అంటే ఎయిర్వే. ఇది ఒక గొట్టం వంటి భాగం. ఇందులో సి ఆకారంతో మృదులాస్థి ఉంటుంది. ఇది వాయునాళం మూసుకొని పోకుండా ఇది వాయునాళం మూసుకొని పోకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఇది ఉరకుహర మధ్య భాగంలో 2 శాఖలుగా విభజన చెందుతుంది. ఈ శాఖలను శ్వాసనాళాలు అంటారు. ఇవి మరింత చిన్న గొట్టాలుగా విభజింపబడతాయి. వీటిని శ్వాసనాళికలు అంటారు. చివరకు ఇవి వాయుకోశ గోనులకు ఆల్వియోలార్ కు జతపరచబడతాయి. వాయుకోశ గోనులు ద్రాక్ష గుత్తుల్లాగా ఉండే చిన్న చిన్న గదుల సమూహాలు. వీటి చుట్టూ రక్తకేశ నాళికలు ఉంటాయి. ఈ రక్తకేశ నాళికలు వాయుకోశ గోనులు వీటి సముదాయమే ఊపిరితిత్తులు. ఇవి మానవ దేహంలో ఉరకుహరంలో ఒక జత ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి. ఇవి 2 ఒకే పరిమాణంలో ఉండవు. ఎడమవైపు ఉన్నది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎడమవైపు హృదయం ఉంటుంది కాబట్టి, దానిలో హృదయం అమరి ఉంటుంది కాబట్టి లోపల అది చిన్నగా కొంచెం స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటుంది. వీటిని కప్పుతూ ప్లూరా అనే 2 పొరలు ఉంటాయి. ఈ పొరల మధ్య ఉండే ద్రవం ఊపిరితిత్తుల్ని అగాధాల నుండి కాపాడుతుంది మరియు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల్లో జరిగే ఘర్షణ నుండి కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ శ్వాసక్రియ విధానం. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిరంతరం జరగడం వలన శ్వాసక్రియ జరుగును. ఉరకుహరంలోని కింది భాగంలో ఉదర వితానం గొడుగు ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది ఉచ్ఛ్వాస జరుపుతుంది. నెక్స్ట్ ఉదర వితానం. విశ్రాంతి సమయంలో గొడుగులా ఉండి గొడుగు ఉబ్బెత్తు భాగం ఉరకుహరం వైపు ఉంటుంది. ఉదర వితాన కండరాలు సంకోచించినప్పుడు అది చదునుగా తయారై ఉబ్బెత్తు భాగం కిందకు వస్తుంది. ఇలా ఉరకుహర ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది. ఉరకుహర ఘనపరిమాణం పెరిగినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల లోపలి పీడనం తగ్గి బయటి గాలి లోపలికి వస్తుంది. దీన్నే ఉచ్ఛ్వాసం అంటారు. తర్వాత
పక్కటెముకలు ఉదర విధానం సాధారణ స్థితికి రాగానే లోపలి ఘన పరిమాణం తగ్గి ఊపిరితిత్తుల లోపలి పీడనం పెరిగి లోపలి గాలి బయటకు వెళ్తుంది. దీన్నే నిశ్వాసం అంటారు. మనం నిమిషానికి 15 నుంచి 18 సార్లు శ్వాసిస్తాము. ఇక్కడ ఉచ్ఛ్వాసం అంటే బ్రీతింగ్ ఇన్ అంటే హాలిటస్, నిశ్వాసం అంటే బ్రీతింగ్ అవుట్ అంటే రిలీఫ్. తర్వాత ఈ మధ్య వచ్చిన కరోనా వైరస్ ముఖ్యంగా మానవ శ్వాస వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపుతుంది. దీని వలన మొదట ఈ వైరస్ ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రభావం చూపి మొత్తం మానవుని ఆరోగ్యంను దెబ్బతీస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Srivani ma'am. Now, I welcome Subhashini ma'am to give you a seminar on the topic muscular or skeletal system. Subhashini ma'am. Yeah ma'am. Subhashini ma'am can continue ma'am. శ్రీవాణి మ్యామ్ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ మీరు చాట్ బాక్స్లో ఇవ్వచ్చు. శ్రీవాణి మ్యామ్ మీరు చాట్ బాక్స్లో రిప్లై ఇవ్వచ్చు. అండ్ సుభాషిణి మ్యామ్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. యా, షీఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెషన్. మ్యామ్ క్యాన్ యూ కంటిన్యూ మ్యామ్? సుభాషిణి మ్యామ్ ఓకే, మళ్ళీ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, షీ విల్ జాయిన్ అగైన్. అండ్ okay, if anyone wants to talk regarding from the starting onwards, Shravani ma'am the seminar gurinchi emana evaraina feedback ivvalante can come forward and give orally. Can give your feedbacks orally regarding Shravani ma'am and Bhargavi ma'am, Subhashini ma'am కాదు, శ్రీవాణి మ్యామ్ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. All the three were good and tried their level best, I think so. As it is biological science. ఎవరికి పర్టికులర్గా చెప్తాను? ముగ్గురు కలిసి చెప్తారా మేడం? Yes. Okay, yes. Thank you, Sirisha. You're welcome. ఇంకా ఫస్ట్ సుభాషిణి మ్యామ్ జాయిన్ అయ్యారా? సుభాషిణి మ్యామ్ జాయిన్ కాలేరు, సో మేబీ షీల్ జాయిన్ అగైన్. అయితే శ్రావణి మ్యామ్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పిరుండే, అంటే డయాలసిస్ సిస్టమ్ గురించి క్లియర్గా చెప్పిరు. అండ్ లాస్ట్లో సార్ డయాలసిస్ సిస్టమ్ సంబంధించిన హెమరాయిడ్స్ అని కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అది కూడా మనకు చెప్పారు. సో అంటే పైల్స్ అంటాం కదా, సో ఈ పైల్స్ కూడా డయాలసిస్ సిస్టమ్ యొక్క ఏమంటారు ప్రాబ్లమే కదా మ్యామ్? అంటే దానికి హెమరాయిడ్ రెండు ఒకటేనా? ఎక్స్క్రియేటరీ సిస్టమ్ వస్తుంది అనుకుంటా. Both are same. Hemorrhoids, piles, both are same. ఓకే. సో మనకి లాక్డౌన్ అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మనము మసాలాలు అది కాడ తాగడము, సో ఇవన్నీ చేసినాం కాబట్టి మనకి బాడీలో వామ్నెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది,
హీట్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఈ డయాలసిస్ సిస్టంలో కొంచెము ఈ హెమరాయిడ్స్ అన్నారు కదా, హెమరాయిడ్స్ కానీ లేకుంటే ఈ పైల్స్ కానీ అది చాలా అఫెక్ట్ చేసింది అనమాట. అండ్ కొందరైతే చాలా డీప్గా అయింది అది ప్రాబ్లమ్స్, అది కాడ తాగడం వల్ల. సో దానికి ఏమైనా రెమెడీ మీకు తెలుసా శ్రవణి మ్యామ్? Sorry, I don't have idea, Nitish. ఓకే అయితే చాలామంది అంటే నేను యోగా The ఫీల్డ్ thing is, అంటే బాడీలో కూల్నెస్ ఉండే ఐటమ్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేయాలని ఒక ఐడియా ఉంది. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొంచెం కూల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లైక్ వాటర్ కంటెంట్ ఉండేటివి, బాడీని కూల్ గా ఉంచే ఐటమ్స్ ని, అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఎస్. ఇంకోటి డయాలసిస్ సిస్టంలో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో, సో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? యాసిడిటీ, రైట్, యాసిడిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో యాసిడిటీకి ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు? For acidity, I can advise is that we have to eat food on time. We should not miss the timing for eat. And also, And after eating also you have to sit for half an hour, I think so. Yeah. So that all the acids do not reflect from your throat. Masala content ఉండేటివి కొంచెం లిమిట్. Spicy foods they have to avoid. More spicy. ఎస్. అండ్ ఇంకోటి మనకి డిఫరెంట్ అవి ఉంటాయి కదా, వాల్వ్స్ అంటారు, దానికి ఏమంటారు? వాల్ టైప్ ఉంటుంది స్టమక్. ఒకవేళ మనం తిన్నామనుకోండి, తిన్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ మళ్ళీ పైకి రాకుండా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, దానికి ఏమంటారు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చూసినా కానీ నాకు గుర్తొస్తలేదు. Always sleep to the left side, not right side, so that it will get reflected. స్పింక్టర్ అంటారు, స్పింక్టర్. సో ఒక స్పింక్టర్ ఉంటుంది వాల్ లాగా. సో మనం తిన్నది పైకి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట, మన థ్రోట్లోకి రాకుండా ఉంటుంది. సో ఆ స్పింక్టర్ పాడైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. For example, upside down. ఎస్ మ్యామ్. Even if we are upside down. Yeah, even if we are upside Even down. if we are upside down and eat, the food will not come. Yes. No. Yes, because of this sphincter, that sphincter Hello? will stop that food of coming through to the throat again. So ఆ స్పింక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. అండ్ ఓకే, ఇంకా భార్గవి మ్యామ్ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడతారా? ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. భార్గవి మ్యామ్ టాపిక్ ఏముండే అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిరా మ్యామ్, మనం భార్గవి మ్యామ్ ఇంతకుముందు చెప్పినది ఇప్పుడు చెప్పినది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే నర్వస్నెస్ తగ్గింది. She tried in English well. ఎస్. అండ్ ఇంకోటి మనకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు, ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పొచ్చు, తెలుగులో కూడా చెప్పొచ్చు. కాకపోతే ఆ సబ్జెక్ట్ మనం అంటే ఏదైతే టాపిక్ చెప్తున్నో ఆ టాపిక్ మనకు అర్థం కావాలి, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇస్తలేం కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. అండ్ ఏంటంటే భార్గవి మ్యామ్ ది టాపిక్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంది. సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి ఏమైనా అంటే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు. ఓకే, సో సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో మీరు అది చెప్పారు కదా మ్యామ్, బ్లడ్ ఫ్లో అని. ఉన్నారా? ఓకే,
సో బ్లడ్ ఫ్లోలో ఒకవేళ మనకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి, సో ఆ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందా? హార్ట్ అటాక్ వస్తారా? ఎస్. ఓకే, గూగుల్ చేస్తురా? ఓకే. లేదు లేదు లేదు. No, Nitish, what is the question you asked? If you have a heart attack, I mean, the question అడిగింది ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తే సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందా లేదా సర్క్యులేషన్ ఆగితే అటాక్ వస్తుందనా? హార్ట్ అటాక్ వస్తే సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందా అని. అంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తున్నప్పుడు కూడా సర్క్యులేషన్ ఉంటుందా, అదా క్వశ్చన్? అదే అదే. యా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి పల్మనరీ అన్ని ఆర్టరీస్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అందించవు, అండ్ అన్ని వీన్స్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ చేయవు. కాకపోతే ఒకటి పాయింట్ ఉందన్నమాట, ఏంటంటే ద ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అనమాట. సో పల్మనరీ ఆర్టరీ ఒకటి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది, మిగతా అన్ని ఆర్టరీస్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఎవ్రీ వీన్ క్యారీ, సో వీన్స్ క్యారీ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వీన్, ఇది చెప్పాలి మనము. అండ్ పల్మనరీ వీన్ ఒకటి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది, మిగతా అన్ని వీన్స్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తాయి. సో ఒకటి హైలైట్ చేయాలి మనము చెప్పేటప్పుడు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి లేకపోతే హార్ట్ గురించి అని. Okay, anyone who want to give feedback on Bhargavi ma'am's topic? లేకుంటే ఇంకోటి శ్రీవాణి మ్యామ్ చెప్పండి. యాజ్ యూ సెడ్ భార్గవి లాస్ట్ టైం మీద ఇప్పుడు చాలా బాగా చెప్పింది. షీ డజంట్ ఫీల్ మోర్ టెన్స్ లైక్ లాస్ట్ టైం, అండ్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఈవెన్ షీ ఆస్క్డ్ few questions like what is the shape of heart and all. Thank you Bhargavi, nice explanation. Thank you Lord. Yeah. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి సుభాష్ని మేము మళ్ళీ జాయిన్ అయింది. ఓకే, మనం అర్థం అయితే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఆల్వియోలైస్ ఉంటాయి. సో చాలా బాగా చెప్పారు తెలుగు. అంటే నాకు అనిపించింది ఫ్యూచర్లో మనము ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం కాకుండా తెలుగు మీడియం వాళ్ళతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవాలి అన్ని ఆన్సర్లు అని. అంటే అంత క్లారిటీ వచ్చింది నాకు. నేను ట్రై చేసిన నితేష్ కానీ నాకు కొన్ని వర్డ్స్ దొరకలే గూగుల్లో ఇంగ్లీష్ లో. లేదు శ్రీవాణి, ఇట్స్ నైస్. అర్థం అవ్వలేదని అయితే మేము చెప్పాం, బికాస్ వి అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే అది చాలా తెలుగులో డీప్ బ్రీఫ్ ఉంటది, మాకే కొన్ని అర్థం కావు, అందుకే ట్రై చేసిన నాకు వీలైనంత వరకు. నేను అంటే మాకు కూడా కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసు. అంటే తెలుగులో కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు కండరాలు అన్నారు, కండరాలు అంటే అదేమంటారు మజిల్స్. సో అట్లా ఈ తెలుగు మీడియం వాళ్ళతో కూడా ఉంటే మాకు కూడా ఇప్పుడు బైలింగ్వెల్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ మనం గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కూడా అయితే సో మనకు బైలింగ్వెల్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో మీ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకోవాలి, మా దగ్గర నుంచి మీరు కూడా నేర్చుకోండి. అట్లేం లేదు. సో ఇంకోటి ఫ్యూచర్లో మనము ప్లాన్ వేద్దాము ఏంటంటే ఒక కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ చేయొచ్చు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అందరూ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కొందరు అందరు కలిసేసి ఒక సపరేట్ సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు. రోజుకి ఇన్ని టాపిక్స్ అని మనము ఫ్యూచర్లో మనం కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే మీ టాపిక్లో
హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో మనము ఎంత బ్రెత్ తీసుకుంటాము మళ్ళా డే పర్ డే? మీకేమైనా ఐడియా ఉందా శ్రీవాణి మ్యామ్? లేదు, అంటే 25% ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము మనము, అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ కి. అందులో 70, ఇప్పుడు 100% ఉంటే 75% వరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని లోపల ఉంటది, ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో పాటు ఆక్సిజన్ ని కూడా తీసుకుంటామని ఉంది. అది ఐడియా లేదు. యా, ఓకే. అయితే యాక్చువల్గా ఈ ఏమంటారు, ఈ బ్రెత్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎయిర్ అనేది లీటర్స్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తారనమాట. సో మనము ఎంత లీటర్స్ ఎయిర్ తీసుకుంటామంటే 10,000 లీటర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పర్ డే మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో అది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన లంగ్స్లో కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, మన టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో, టెన్నిస్ మధ్యలో అదేమంటారు నెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ నెట్ ఎంతైతే పెద్దగా ఉంటుందో అంత మనం లంగ్స్కి గుంజితే అంత పెద్దగా అవుతుంది అనమాట. అంత 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 లెంత్ ఉంటుంది మన లంగ్స్ది. సో మనం మన బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ అంత తీసుకోవచ్చు మనం. అండ్ బ్రీతింగ్ తోటే మనం అన్నీ ఏమంటే మన లోపల ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవచ్చు. సో అదొకటి. సో బ్రీతింగ్లో అంత లంగ్స్ యొక్క విలువ అంతుందన్నమాట. అండ్ రీసెంట్గా ఇది చెప్పాలో వద్దా నాకు డౌట్ అనిపిస్తుంది, బట్ చెప్తలే. ఏంటంటే ఒక పర్సన్కి ఏమంటారంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో ఉన్నాడు అనమాట. లాస్ట్ మూమెంట్లో ఉంటే ఇక ఆయనకి ఏది కూడా పని చేయడానికి అవుతలేదు. అంటే ఏదైనా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలన్నా మనకి కావాల్సింది లంగ్స్లో కెపాసిటీ. ఏదైనా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలన్నా, మనము ఏదైనా తినాలన్నా మనకి బ్రెత్ కావాలి, ఆ లంగ్స్లో పవర్ కావాలి. సో ఆ లంగ్స్లో పవర్ ఉంటేనే ఏ పనైనా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఇది చెప్పాలో లేదో నాకు డౌటే. సో మనం నేచర్ కాల్కి వెళ్తాం అనుకోండి. ఈ నేచర్ కాల్లో కూడా ఈ లంగ్స్ యొక్క అవి ఉంటాయి. అంటే ఈ లంగ్స్ అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం అక్కడ నుంచి ప్రెషర్ పెడితేనే మనం ఎక్స్క్రిటరీ మెటీరియల్ బయటికి వస్తుంది. సో ఈ లంగ్స్ ప్రతిదీకి పనికొస్తుంది అనమాట. ప్రతి మూమెంట్కి ఈ లంగ్స్ అనేది చాలా నెససరీ. సో అదొకటి నేను అనుకున్నాను అనమాట. యా. అండ్ ఎనీవన్ హూ వాంట్ టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ శ్రీవాణి మ్యామ్? ఓకే. సో లాస్ట్లో ఒకటి నేను చెప్తా. ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ వాయువుస్ ఉంటాయి అంట మన బాడీలో. డిఫరెంట్ వాయువుస్, అపాన వాయువు, ఉదాన వాయువు అని సపరేట్. సో ఇవన్నీ బ్రెత్ తోటే ఉన్నది. సో మొత్తం బాడీ. సో ఎయిర్ చెప్తారు కదా, బాడీ ఈజ్ ఏమంటారు అది 5 ఎలిమెంట్స్ తోటి అయింది అని. ఎయిర్, వాటర్, ఫైర్, స్పేస్. సో ఇవన్నీ డెప్త్గా పోతే అర్థమవుతుంది. సో నో ప్రాబ్లం. అయితే ఇవాళకి మనము ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారంటే ఇవ్వండి, నేను కొన్ని సెకండ్స్ ఆగుతా. యా, శ్రద్ధ మేడం యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఇన్లాస్ ఇంటికి పోవాలి అని చెప్పినుండే. సో శ్రద్ధ మ్యామ్ డ్రాప్ అయింది. అండ్ సుభాషిణి మ్యామ్ ఏమో ట్రై చేస్తుంది యాడ్ కానీకే, యాడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ బికాస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ షీ కెన్ నాట్ జాయిన్. సో మేబీ సుభాషిణి మ్యామ్ అండ్ శ్రద్ధ మ్యామ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, ఇంకా మన ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో చాట్ బాక్స్లో, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తగ్గట్టు చెప్పండి మేడం. నితీష్,
చెప్పండి మేడం. I'm sorry to interrupt. Could you please repeat that last? I mean, who will take the seminars for the coming session and also the next session? Can you please repeat that again? శ్రద్ధ మ్యామ్ అండ్ సుభాష్ని మ్యామ్. Okay. Tomorrow? అంటే ఇంకా డేట్ టైం ఏమి చెప్పలేదు మేడం. Okay. టైం Okay, చెప్తే okay. నేను దానికి తగ్గట్టు విల్ షెడ్యూల్. Oh. Okay, okay. Okay, so today's seminar was excellent and yeah, Ramani ma'am. No, actually, the seminar who has to give is been done by Swati ma'am itself. Only these are going to forward these two members, na? We are not deciding. That's what I wanted to say to Usha ma'am. Yes. So the deciding factor is Swati ma'am. She is only deciding who has to say on which week. So ma'am is selecting the students and we need to give the seminars. For today I think Sangamitra ma'am also is there, na? No ma'am. No, like yesterday. Okay, maybe. Sorry then. Okay, so ఫైనలీ 5 మెంబర్స్ ఇచ్చారుండే. లక్ష్మీ మ్యామ్ కూడా ఇచ్చారుండే. సో లక్ష్మీ మ్యామ్ ఏమన్నారంటే నాకు 1 డే కావాలని చెప్పారుండే. సో మనకి ఇంకో డే లేదు. సో ఎస్ఓఎంకి 3 days ఇచ్చిరుండే. సో మ్యామ్ అదే అనుకుంది, లక్ష్మీ మ్యామ్ అదే అనుకుంది ఏంటంటే ఈ హెచ్పిఈకి కూడా 3 days ఉన్నాయి సెమినార్కి అనుకుంది. సో మేబీ షీల్ ఆల్సో జాయిన్. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే సెమినార్స్ ఇవ్వలేరో నెక్స్ట్ టైం మ్యామ్ ఛాన్స్ ఇస్తారు, అందరూ ఇవ్వచ్చు అప్పుడు. Yeah, so let's conclude for today. Thank you all for joining, and any feedback you can ping in the chat box. We'll wait for a few seconds.